5, pages 48 and 49. Reading. Hello, Earth. Kepler Masterman is 15. He was the first child ever born on the moon. He has been brought up with few luxuries because transport from Earth is expensive. His father is the governor of the moon and is travelling to Earth for important discussions. Kepler has travelled with his father by moon ferry to the space station where they transferred to an Earth ferry. Now they are approaching Earth and Kepler has his first close-up view of the world. درسنا اليوم عن الساينس فيكشن، كيف بيكتب القصص الفيكشن. أما الدرس السابق كان جراند باليس عن النون فيكشن، كان يعني كيف نكتب معلومات عن موضوع معين وكيف نقنع الناس فيه. درسنا اليوم مختلف تماما، هو كله مختلق، يعني بيكون كله قصة مختلقة من الدماغ. اوكي، قصتنا اليوم عن كيبلر ماسترمان، اللي هو شخص طفل ولد عمره 15 سنة 15. He was the first child ever born on the moon، يعني هو كان أول طفل مولود على القمر. وترعرع brought up with few luxuries because transport from Earth is expensive. طبعا ترعرع بالقليل من الرفاهية والترف، لأنه النقل من الأرض كان كتير غالي expensive. His father is the governor of the moon. أبوه كان حاكم أو محافظ القمر، وكان يسافر traveling to Earth for important discussions. كان يسافر للأرض عشان يعمل اجتماعات مهمة. Kepler has traveled with his father by moon ferry. هو شو ماله سافر مع أبوه بعبارة القمر لمحطة الفضاء space station where they transferred. من هناك انتقلوا لوين؟ للإيرث فيري اللي هو عبارة الأرض. Now they are approaching Earth، قربوا على الأرض. and Kepler has his first close-up view of the world. إله هلأ صار عنده أول لحظة أو أول منظر قريب من العالم. I craned my neck eagerly and looked through the port. I recognized the narrow spindle of Central America, and then the steely shimmer of the Atlantic lay beneath us. It went on and on. The planet's all water, I gasped. 7/10 of it is, Father agreed. But, oh, wow! It was feeble, but what words could I have for it? A world that was 7/10 water. Why, on Moon, water was harder to get than oxygen. Much harder. Breathing was free. You could breathe as deeply and as often as you wished. Now that the hydroponic gardens were going, we didn't have to pay for our oxygen anymore. But water was something else. Every ounce of it was worth its weight in moon minerals. Dirt was removed by electrostatic filters in the labs and living units. Washing was a luxury, and drinking a special delight. I craned my neck eagerly، يعني رفع رأسه أو رقبته بلهفة، eagerly بلهفة. and looked through the port. هذا هو البورت، نافذة السفينة. I recognized the narrow spindle of Central America. شو لاحظ أو شو أدرك أنه في إشي اللي هي سنترال أمريكا، أمريكا الوسطى. لاحظ أنه مثل شو، مثل دبوس أو مثل إشي رفيع كتير، يعني بين معه. and then the steely shimmer of the Atlantic lay beneath us. يعني كمان لاحظ في وميض أو لمعان فولاذي، وكان هو المحيط الأطلسي تحتهم. It went on and on، يعني هذا الإشي استمر مرارا وتكرارا. I gasped، شهقة. شو حكى؟ The planet's all water، يعني كل الكوكب ماء. أبوه شو ماله؟ father agreed، وافق أبوه. شو حكى له؟ 7/10 of it is، يعني 17 الكوكب هذا فيه مي. but oh wow it was feeble. اوكي، هلا الرغم من هذا الحكي كله ما عجبه، حكى انه هي not good enough، يعني هذا الاشي مش كافي. but what words could I have for it؟
a world that was 7/10 water. عالم فيه 17 مي. Why on moon؟ ليش بالقمر water was harder to get than oxygen. much harder يعني كانت الووتر أصعب أن نحصل عليها من الأكسجين، أصعب بكتير من الأكسجين. breathing was free كان التنفس عندهم for free يعني ببلاش. you could breathe as deeply as often as you wished قد ما أنت بتتمنى تتنفس بتقدر تتنفس. now that the hydroponic gardens في عندهم زراعات مائية جديدة عم بتصير، وهم هلأ مش بحاجة أبدا أنهم يدفعوا حق الأكسجين anymore. but water was something else. المية كانت إشي تاني. every ounce of it was worth its weight in moon minerals يعني كانت كل أوقية من المي كتير مهمة. it was worth its weight يعني تستاهل وزنها in moon minerals. dirt was removed by electrostatic filters وكان يشيلوا أو يريموف الأوساخ أو التربة عن طريق الفلاتر أو المرشحات الكهروسكونية in the labs في المختبرات and في الوحدات الحية. washing was a luxury يعني الغسيل كان شيء ترف أو إشي فخم. drinking وشرب المي was special drinking a special delight يعني كان بهجة مميزة. There was no free water on Moon. Every ounce we used was extracted in the refinement of the ores we sent down to Earth. And the mining companies charged us for it. Every drop. I had grown up thinking water was the most precious stuff in the universe. Now, with my own eyes, I could see that Earth was covered with the stuff, slopping over with it. ما كان في مية ببلاش بالقمر. كل أوقية من الماء من وين كانوا يجيبوها was extracted in the refinement of the ores يعني كانوا بيستخرجوهم من الخامات اللي بنجيبها معنا to earth. and the mining companies وكمان شركات التعدين بالأرض charged us for it يعني كانت دفعنا حقه. every drop كل قطرة مي بنطلعها من خاماتنا كانوا يدفعونا حقها. I had grown up thinking water was the most precious stuff in the universe يعني أنا كبرت وترعرعت على أن فكرة المي هي أغلى إشي بالكون. Now with my own eyes I could see that Earth was covered with the stuff sloping over with it يعني هلأ أنا عم بشوف بعيني أنه الأرض مغطية بالماء sloping over with it يعني كأنها واصلة حد الأعلى للمي. ممكن أنه إيش أنه يطلع منها المي يفيض منها المي. We orbited across North Africa and Arabia. From my port, I could see the island-spangled blueness of the Indian Ocean, then the Pacific. I felt suddenly tired and a little sick. What sort of a place was this Earth, and what were its people like? Half a world made of water, and yet they had charged us for every single cup. I shut my eyes and turned away from the port. You feeling groggy? Father's voice was sympathetic. They're starting their braking orbit, and I guess you'll really notice the weight difference. Don't worry. It'll get worse before it gets better, but it will get better. Just hang on. We orbited across North Africa and Arabia يعني أنهم داروا في منطقة الأفريقية والعربية الشمالية الأفريقية والعربية. From my port من نافذتي I could see the islands blueness of the Indian Ocean شاف المحيط الهندي بلونه الأزرق المتلألئ جزيرة متلألئة المحيط الهندي. وthen the Pacific شاف كمان الباسيفيك الهادي المحيط الهادي. I felt suddenly tired and little sick حس
فجأة بأنه متعب ومريض. What sort of a place was this earth and what were its people like؟ يعني كيف الناس الموجودين هناك كيف هم بيكونوا. Half a world made of water. نصف العالم فيه ماء. And yet they had charged us for every single cup. ولهلا صاروا مدفعينا كل كأس ماء. I shut my eyes and turn away from the port. أنه غمض عينيه وبعد عن النافذة. You feel groggy. أنت عم بتحس أنك groggy يعني مترنح تعبان ضعيف. طبعا بنلاحظ هون الصيغة كقواعد أنها مش كتير مزبوطة، لأنهم أكتر شي بيستخدموا الانفورمال، يعني اللي بيستخدموا الكلام المحكي، فما بيكون على الأغلب بيكون كلامهم عادي محكي، يعني ما يعني بيكون عندهم مرات قواعد يعني مش مزبوطة. Father's voice was sympathetic، يعني كان صوت الأب متعاطف. They're starting their breaking orbit، يعني اللي هلأ راح يبلشوا يقللوا السرعة. And I guess you'll really notice the weight difference. راح تلاحظ أنه في فرق في الوزن. Don't worry، لا تقلق. It'll get worse before it gets better. يعني أول شي رح تكون سيئة بس بعد شوي رح تصير أحسن. But it will get better. Just hang on. بس تريث أو انتظر. To the Earth passengers from the space station, I suppose the discomforts were minimal. Their apparent weight increased to double, and momentarily 3 times their normal weight. I had not realised until this moment what my birthright of 1/6 Earth weight was going to mean when I tried to return home. It was like a barrier separating me from all these other people. Already, I weighed 6 times my normal weight. As the braking continued, it increased to 12 times, to... the weight on my chest. I couldn't breathe. I felt as if my brain was going to burst. To the Earth passengers from the space station, I suppose the discomforts were minimal. يعني للمسافرين مسافرين الأرض من محطة الفضاء، أعتقد كان عدم الارتياح كان أقل شيء أو أدنى حد. Their apparent weight، وزنهم الظاهري زاد للضعف ولحظيا زاد 3 أضعاف their normal weight لوزنهم العادي. I had not realized until this moment what my birthright of 1/6 Earth weight was going to mean when I tried to return home. يعني لما أرجع على البيت وزني اللي أصلا هو منذ الولادة كان عبارة عن سدس الوزن على الأرض، شو رح يصير فيه بس أرجع على الهوم على الوطن. It was like a barrier separating me from all these other people. يعني كان مثل الحاجز عم يفصلني عن كل هالناس. Already I weighed 6 times my normal weight. يعني هلأ أنا زدت 6 مرات وزني طبيعي. As the braking continued، لما تستمر عملية البريكين أو إبطاء التبطيء، it increased to 12 times، راح يزيد وزني 12 ضعف to the weight on my chest، يعني راح يزيد الوزن على صدري. I couldn't breathe، مش قادر أتنفس. I felt as if my brain was going to burst، يعني حسيت كأنه دماغي بده ينفجر. burst. The enormous pressure had lifted. I felt heavy and tired. I lifted my head and looked blurrily around. We had landed. لما رجعت when I came back to my senses، لما رجعت لوعيي the enormous pressure had lifted، زاد عندي الضغط. I felt heavy and tired، يعني شعر أنه ثقيل ومتعب. I lifted my head، رفعت رأسي and looked blurrily around، يعني نظرت بشكل ضبابي. We had landed، لقد هبطنا. Kepler's father told him to lie still because he had had a nosebleed. He asked a stewardess to help him. She explained to Kepler
that the force of Earth's gravity had made his nose bleed. She got him an ice pack and offered to get him a wheelchair if he couldn't walk. Kepler's father told him to lie still. يعني أبوه لكبلر حكاله أنه يريح جسمه وعقله لأنه عنده كان nose bleed نزيف بالأنف. He asked the stewardess يستأل المضيفة to help him حتى تساعده. She explained to Kepler that the force of Earth's gravity قوة الجاذبية الأرضية had made his nose bleed هي اللي خلت أنفه ينزف. She got him an ice pack جابت له كيس ثلج and offered to get him a wheelchair وكمان عرضت عليه تجيب له كرسي متحرك if he couldn't walk إذا ما قدر إنه يمشي. I'm going to be fine, thanks. It just takes a little practice, that's all. Of course. Perhaps you'd like to tidy up before you leave? I took her hint and plodded back down the aisle to the washroom. Good grief. I was a disaster area. I took off my jacket. How crudely cut it looked in comparison with the earth fashions I'd seen on the ferry. And what rough material. Then I washed the rest of the blood off my face and combed my hair. What there was of it. It looked like a convict cut by earth standards, but it would grow. I put on my jacket and plodded down to the exit hatch. I hesitated, my hand on the ramp rail, looking at the crowd of exotically dressed reporters, cameramen, and casual bystanders milling around my father. It really was a new world down there at the end of the ramp. From Goodbye to the Moon by Monica Hughes. I am going to be fine. أنا رح أكون منيح. Thanks. It just takes a little practice. بس بدها تمرين قليل. That's all. Of course, perhaps you'd like to tidy up before you leave. ممكن بدك أنت ترتب حالك قبل ما تغادر. I took her hint. يعني أخذت بتلميحها and plodded back down the aisle to the washroom. ونزلت بخطوات متثاقلة بالأسفل the aisle الممر من الممر إلى الواشروم وما في الحمام وين بغتسل يعني. good grief هذا expression أو phrase بيستخدموه لما يكون عم بتعجب من إشي كتير سيء اللي هو شو كان I was a disaster area يعني شبه حاله بمنطقة كارثية منطقة كوارث زي الكوارث الطبيعية أو الكوارث اللي تسببها الإنسان. I took off my jacket يعني خلع الجاكيت. How crudely cut it looked in comparison with the earth fashions يعني كيف كانت تسريحة شعره crudely cut قصة شعره كانت بسيطة وفضة بالمقارنة مع الفاشن الموجود على الأرض I'd seen on the ferry اللي شفته بالعبارة الأرض. and what rough material أنه شو كمان المواد اللي أنا لابسها كتير قاسية. then I washed the rest of the blood of my face يعني غسلت ما تبقى من الدم على وجهي and combed my hair يعني مشطت شعري what there was of it. It looked like a convict cut by earth standards. كان شكل شعري بالمعايير الأرضية أنه تشبه المحكومين. But it would grow بس هو رح ينمو. I put on my jacket and plodded down to the exit hatch. لبست الجاكيت ونزلت بخطوات متسابقة إلى الباب المخرج البوابة المخرج. I hesitated لقد ترددت. My hand on the ramp rail. الرامب هو المنحدر والريل الدربزين أو الحديد أو سكة الحديد. إذا كنت ماسك إيدي بالدربزين وعم بنزل المنحدر. Looking at the crowd بتطلع على الناس أو الجماهير of exotically dressed reporters يعني كانوا بشكل غريب كانوا عنا الريبورترز كانوا مراسلين والكاميرمان and casual
bystanders، يعني كان في كمان المتفرجين العاديين والكاميرا مان والريبورتر كانوا كلهم محاطين ب milling around، محاطين بمين؟ بأبوه. Okay, it really was a new world down there at the end of the ramp. كان كأنه عالم جديد تحت بالمنحدر. بس خلصنا، بس نزلنا تحت. من كتاب اسمه Goodbye to the Moon by Monica. Glossary of scientific terms. Hydroponic. The process of growing plants in sand, gravel, or liquid without soil and with added nutrients. Electrostatic. Working by electricity that does not move. Oxygen. A natural gas that people need to breathe. Lab. Short form of laboratory, the special room where scientific work is carried out. Gravity. The force that prevents people floating off the Earth and into space. Ounce. A measurement of weight, about 25 grams.